So both models are valid. How many people use a service provided by one of Facebook, Contact, Google, Yandex, Yahoo? They're useful, right? So we use them. Other times there are services where I don't want to put data onto someone else's system. I'm on the board of directors at Opera, and our special secret document that says next year we're going to buy Google, we don't put that into Google Docs. You keep that sort of information for yourself. So these are implementation differences that are easy to deal with. Right now we're looking at next generation widgets and working out how to make sure that both models are compatible. How we can build standards so you can have a completely installed, completely local widget, or how you can use the same standards to build a, all your data belong to us, application running on a server that can actually still be installed and run offline. Ну, нас, конечно, не устраивала вот эта ситуация, что все данные должны быть где-то на стороне. Ну и, в общем, вообще использование сервисов сторонних, которые хранят у себя все данные, это не всегда полезно, потому что, например, если бы у нас вот в компании был такой секретный документ, что там, например, в будущем году мы планируем купить Google, то было бы не очень грамотно работать над этим документом, используя Google Docs, то есть серверы того же Google. Вот. Но так как компании Google и Mozilla довольно сильные, в общем, они также работают над своим вариантом виджетов. И, в общем, мы сейчас готовим новую версию нашей технологии виджетов, чтобы она была совместима вот с тем, что предлагают они. So, there's a lot of ways of storing data offline. There's a lot of ways of making applications work when you're not connected. And it's a useful thing to do. Number one, because you're not always connected, like just here, just now. And number two, because it costs money to be connected. So there's app cache, there's widgets. Web browsers now have databases, and so proper databases. So on Opera Mobile, I can use a SQL database on the client side in a web app or in a widget to store data, to do structured queries and get it back. Ну и еще одно направление, то есть над которым мы работаем, это, или скажем так, почему мы именно вот развиваем свою технологию вот этих виджетов, то есть мы сторонники того, что, в общем-то, довольно полезно хранить данные локально у себя, то есть это в частности полезно и для офлайн работы, ну и просто в целях безопасности. Тем более сейчас многие браузеры уже стали работать с базами данных, и в общем мы планируем развиваться именно вот в этом направлении, чтобы стараться как можно больше оставлять данные пользователя на компьютере локально. So to give you some idea of how standards happen and why they take years and years, I don't know, maybe 4 years ago, Apple implemented SQL for applications on iPhone. Opera implemented SQL for Opera Mobile and Opera Desktop. Google implemented SQL. So SQL database, SQL database, SQL database, it's all SQL databases, right? And SQL is a standard, right? And we were writing a specification, writing a web standard to say, here's how you have SQL on every system. And a guy from Oracle came to the group and said, well, it's sort of a standard, but there are a lot of different versions and nobody knows quite what changes are going to happen. It's not very reliable to develop against if it's going to change. And it's a stupid way to do it anyway. You need a more powerful abstraction, a more powerful database system. So he wrote a new spec called Indexed DB, Indexed Database. Некоторое время назад, то есть вот многие компании начали использовать базы данных в своих программных продуктах, внедрять.
Ну и каждый это, в общем-то, делал немножко по-своему. То есть Opera, Google, другие компании. Вот. И раз SQL база данных очень популярна, то есть логично представить, что это стандарт. Вот. То есть мы создали группу, которая должна была разработать спецификации, но пришел товарищ из Oracle и сказал, что, в общем-то, тут очень много тонкостей, то есть каждый реализует по-своему, есть свои нюансы, в общем, предложил, и сейчас решили сделать немножко свой вариант, то есть сейчас работает над базой данных IndexedDB. So two companies who are famous for being good friends, Microsoft and Mozilla, said, no way will we do SQL. The only thing we will do is IndexedDB. Google said, we did SQL. It's rubbish. We want to have IndexedDB. Opera said, we did SQL. It's not very clever. We should probably have IndexedDB. So we started working on IndexedDB. Apple said, we want SQL. Ну, то есть вы поняли, да, что началась опять вот такая вот небольшая подковерная борьба, то есть когда Mozilla и Microsoft сказали, что да, хорошо, мы будем использовать эту новую базу данных. Google сказал, ну, а мы и тот будем использовать, и этот будем использовать. Мы, в общем-то, тоже, ну, хоть мы использовали раньше SQL, ну, хорошо, мы можем использовать этот. Но вот тут стала компания Apple, сказала, нет, а мы не будем использовать, мы будем использовать старую базу данных. Meanwhile, we still have cookies. Old technology, privacy problems everywhere, security problems, terrible specification. Can we get rid of cookies, please? No. No, we can't. People still use them. We need to fix the security problems and make cookies work better because people still use them. That's what developers know, right? And while developers keep using what they know, it's very hard to replace it with a new standard. It takes years. Сейчас очень многие используют cookies, и, в общем-то, несмотря на все недочеты, эта технология, она по-прежнему популярна. A little bit faster, we made a file API, the ability to read and write files, delete files from a web app on your computer, made for Opera Unite because it's useful for a web server. We proposed that to W3C in 2008. Everyone said, why do you want to do that? We've got cookies. Да, ну, то есть мы предложили какой-то более новый путь, чтобы вместо cookies использовать более надежные системы какие-то. Но когда мы 2 года назад предложили этот комитет W3C, они немножко удивились, а зачем, если у нас есть cookie? So, if you think about it and you think, Google has Gmail and it works offline. They store all the data locally on your laptop. So if I could read that data, I could use not just Gmail for my mail, I could make another email server running off my laptop. That's not what Google wants you to do. They want you to use Gmail. Send everything to Google. So some of the models, you can't see inside the data that's there. I have on my laptop a lot of music. It's from my iTunes player, and I want to be able to access my music from my phone, from my tablet, when I'm in another room. So I use the file API to work with the same files that iTunes uses. I can work with documents, so I can have 5 applications all interacting with the same documents because it's one file. Now, even Google, in fact, mostly Google, perhaps, is supporting this work. So now we are getting real APIs for file access into browsers. Ну, то есть вкратце мы придумали вот файл API и предложили его использовать, так как это позволяет работать
в общем-то, внутри, не пользуясь какими-то внешними сервисами, серверами, можно работать между различными устройствами, можно получать доступ, например, к своей музыкальной коллекции прямо на своем компьютере, без каких-то дополнительных онлайновых сервисов. Вот. И, в общем-то, сейчас Google также старается, в общем, тоже поддерживать эту идею, в общем, работаем. We're getting a whole lot of new power in web applications. Access to local data, not just files. Proper APIs designed for accessing calendars, designed for accessing your content, your contacts. Using the device, being able to use the camera, the accelerometer in a web application. So I have a really stupid game, I'll show it to you at coffee break if you like. You have lots of chickens, and you move the phone, and you try and drop an egg on the chickens. It never works for me, I'm terrible, but I've seen people play it and actually kill chickens. You can send SMS. You can set up email direct from a web application. Does anyone have an Android phone? Where's Android? Okay, so you guys should all get the Opera widgets built for Android in the coffee break. So you can play with this crap. Также вот эта технология File API, она имеет множество других преимуществ, то есть, в частности, возможность доступа к локальным каким-то данным, использование даже каких-то аппаратных возможностей телефона. То есть, и вот, в частности, Чарльз рассказал про смешную игру, где надо уронить яйцо на курицу и убить ее тем самым. Вот, используя только вот какое-нибудь устройство на базе Android, и позже, если у кого-то есть Android, то есть можете загрузить этот оперный виджет и попробовать себя поиграть.